I don't know whether you were noticing, but the meditation today felt different for me. No sé si ustedes notaban esto, pero hoy para mí la meditación se sentía diferente. Yeah, I observed that here, and those of you at home and through Zoom, that you seemed, you were sitting with a good posture, and you didn't move very much, and you seemed very present. Entonces yo observé tanto los que estamos aquí en el salón como ustedes allá en sus casas, que parecían todos con una postura como muy recta, y muy presentes en la meditación. And I don't know why. Um, I wonder, maybe it's because we haven't met for a couple of weeks. We didn't meet last week. No sé cuál será el motivo, tal vez que no nos hemos visto, son 15 días desde la última vez, tal vez. So the meditation pulled us in more this week. Entonces nos jaló más en esta semana la meditación. And I also wondered, is it because we're going to have this little retreat this weekend? My experience has always been that when there's going to be a retreat, people actually start getting ready for it before it starts, even people who are not planning to come. O puede ser también porque este fin de semana vamos a tener este retiro, y yo he notado en el pasado que hay personas que cuando van a un retiro se empiezan a preparar para esta experiencia, y aún los que no van a ir al retiro también de alguna manera se preparan. Oh, exactly. Yeah, it's like the retreat starts a few days before it starts. Parece que empieza unos días antes de que realmente empiece. And sometimes that means that, I can start to become a little uncomfortable because I think about, I'm going to be doing all that sitting and all that silence. A veces puede significar que nos empecemos a sentir así incómodos porque decimos, híjoles, va a haber todo ese silencio, todo ese tener que estar quietos, ponos nerviosos. Sí, yeah. And and I wonder if there's something in us. Again, whether we're going to the retreat or not, if there's something in us that's responding somehow to what? To meditation, to silence, to our lives. Entonces yo me pregunto, ¿qué será si hay algo dentro de nosotros, si vamos al retiro o no vamos, que está como buscando responder a este llamado de meditación, de estar presentes de nuestras mismas vidas? Yeah. I was thinking a little bit in connection with this koan. I was thinking a little bit about the instructions that were given to me many, many years ago when I first started to meditate. Este koan me hizo pensar en las instrucciones que me dieron hace muchísimos años cuando yo empecé a meditar. And something that was emphasized a lot, I think too much, but something that was emphasized a lot, in which I have tried to talk about many times through the years here, is the importance of posture.
Una de las cosas que se enfatizaba muchísimo, a mi parecer demasiado, una y otra vez, es la postura, algo que también hemos platicado bastante en este grupo. We all know that there's nothing wrong with falling asleep during meditation. Even there's nothing, there's if you want to lean against the wall. Most Oaxacans want to lean against the wall when they meditate. Ya, nosotros sabemos, aquí hemos comentado que no hay nada malo si uno se duerme durante la meditación o uno se recarga contra la pared, cosa que he visto aquí en Oaxaca, mucha gente quiere recargarse contra la pared. I remember at our retreats at Paraje Bonanza in the country, I would set the big room up. This was, many days for these retreats. And I would set the room up so everybody would be sitting on a cushion, on a chair in the middle of the room. And before we even started, everybody would push it back so they could lean against the wall. Yo noté en Paraje Bonanza, en los retiros que habíamos hecho, que yo colocaba muy cuidadosamente los cojines y las sillas como alrededor en el centro, y todas las personas llegaban y tomaban su cojín y lo llevaban hacia la pared para poderse reclinarse. You remember, yes? See, yeah, and there's nothing wrong with that. And it's also true that there's something really fine about sitting in a very comfortable, relaxed posture where your back is straight. Eso está bien, reclinarse está bien, pero también es cierto que hay algo muy fino, muy centrado de poderse tener la postura donde la columna está muy recta, uno está relajado, pero la columna está muy recta. Yeah. No como... No. Pero en realidad, para meditar por un tiempo, especialmente para algunos días o algunas horas, en realidad es más fácil y más cómodo. En realidad, para el cuerpo, mantenerse en la postura derecha. Ya. Es un hecho. No tienes que creerme. Es algo con que tú puedes experimentar. Okay, en inglés. English again. Sorry, I forget. Yeah. I remember one of the things that was emphasized many times during the early years when I was meditating was that one should sit like a mountain sits. Una de las cosas que me recuerdo en los días tempranos cuando yo empecé a meditar, se enfatizaba mucho que uno debería sentarse como se siente una montaña. Yeah. And I thought, well, that's a lovely image, and a mountain is so stable and grounded. Esa es una imagen, pensé yo, muy lindo. La montaña es tan estable, tan arraigado. Muy estable, ¿no? Grounded. Sí, Yeah, muy conectado. yeah. And it's true. And I think part of what we were being told, that also a mountain is quiet, it doesn't move, nothing is happening, it's just there present. Y también algo que nos querían comunicar, creo, era que la montaña nada más no se mueve, ahí está, no pasa nada y está ahí nada más presente. And then, when I really looked at a mountain and walked on a mountain, it was obvious that a mountain is very alive, and sometimes there's little rivers flowing on it, and there are animals running all over.
Y también, ya, yo también cuando iba realmente a caminar sobre una montaña de verdad, pues me daba cuenta muy claramente que en la montaña pues había arroyos que se movían, plantas, animales que estaban moviéndose, estaban muy vivos. Yeah, and things are growing and things are dying, and you know sometimes it's raining and sometimes it's sunny. Hay cosas muriéndose, cosas naciendo, a veces hay sol, a veces está lloviendo. So a mountain is something very, very alive, really. Esta montaña está muy viva en realidad. Yeah, it's not a dead rock. No es una piedra muerta. Even a high mountain covered in snow or ice there's a lot happening in that snow and ice. Aún una montaña cubierta de nieve y hielo, hay mucho que sucede dentro de esa nieve y hielo. And of course, it's also true that a mountain is very stable, very full of dignity. Y también es cierto que la montaña es muy estable y llena de dignidad. Yeah. Yeah. So the koan asks, what's meditation? Entonces el Juan pregunta, ¿qué es meditación? And, you know, I really do wonder, I'm really interested in what is meditation for you? Y realmente sí me pregunto y quisiera saber qué es meditación para ustedes, para cada uno de ustedes. And of course, the teacher says, it's not meditation. Y claro, el maestro dice, no es meditación. He says, it's a creature alive. Dice que es una criatura viva. So I've wondered, well, if you're meditating, what kind of alive creature are you when you're meditating? Entonces me pregunto, cuando están meditando, ¿qué tipo de criatura viva son ustedes cuando meditan? And I know from one meditation to the next, and sometimes from one moment to the next, I can be many different creatures. Y yo sé de una meditación a la otra y dentro a veces de una misma meditación, yo puedo ser muchas criaturas diferentes. Yeah. Yeah. Muchas criaturas diferentes. Sí. So very alive, very alive. Muy vivo. Yeah. And this being very alive I don't think it means, oh, just so full of energy and oh, no, it you can be really quiet. You can even be a little tired, and even the tiredness is alive. Y eso de ser vivo no quiere decir que está rebosando de energía y así alocado, sino que puede estar uno muy quieto y aún así estar muy presente, muy vivo. Yeah. I was thinking about what are some of the what is meditation like for me? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es la meditación para mí? You know, of course, it's all these creatures. Yeah. Son todas estas criaturas. Yeah. And it's also, I've noticed that, first of all, when I sit down to meditate, and it can be very informal, but when I sit down to meditate, I really feel my body. I really start to notice, my goodness, I am this living body. Y eso sí, cuando me siento a meditar, aunque sea muy informal, me doy cuenta muy rápidamente que, híjoles, aquí estoy, tengo este cuerpo, es un animal vivo. Sí, ya, un animal vivo.
Yeah. And something else I noticed, this has always interested me a lot, is that as I sit in meditation, I feel an energy begin to gather. Una cosa que siempre me ha interesado mucho, que cuando me siento en la meditación, siento como energía empieza a reunirse. It's not a nervous energy or a big dramatic energy. It's this it feels deep and like it broadens and broadens as I continue sitting this energy. No, es una energía que, a ver, ¿quién se entiende? It's an energy that is actually more quiet, and that it feels like it goes deeper and deeper and becomes wider and wider. Es una energía que es como quieta y siento que se hace muy profundo y se vuelve ancho, mucho más amplio conforme estoy sentado. Yeah, it's not a big deal. It's not something real mysterious for me, but it's very palpable. No es un gran misterio, una cosa muy dramática, pero para mí es algo que lo siento mucho, lo percibo mucho. And with that energy, not only while I'm meditating, but when I then go and do something else, there's a lightness that I feel that's carrying me. Y en ese momento, y también después, cuando salgo, siento que hay una cierta ligereza que me soporta, que me está como respaldando. Yeah. And I don't meditate in order to feel and get that energy. Pero no medito con un propósito de ir y conseguir esa energía. I don't have to. No tengo que hacer eso. Because it's here. Porque ya está ahí. It's here, Está where I am. donde estoy yo. And actually, if I okay, I want to make more energy. I want to feel more energy. No. Si me pongo como la idea que aquí lo que voy a hacer es energetizarme, hacer más energía, no, eso no es deliberado. And it's time to listen to you. Wow. Just one more thing I want to say. Another thing for me in meditation that moves me a lot is that the gap that I feel between, for example, being worried and being calm, that gap begins to close. Una última cosa que quiero compartir de mi experiencia militar es que siento que la distancia que hay entre la sensación de estar preocupada y la sensación o la experiencia de estar calmado, la distancia empieza a ser menos, se empieza a cerrar. And also, the gap between questions and answers begins to close. Y también la separación, la distancia entre las preguntas y las respuestas empieza a cerrarse. And the gap between problems, and the solutions. Until there's no gap between the problem and the solution. Y la distancia, la separación entre los problemas y las soluciones empieza a disminuir hasta que no hay diferencia. And I don't want you to misunderstand what I'm saying here. I'm not saying, oh, your problems can disappear and your anxiety can disappear. No, that's not it. They don't disappear.
the gap closes. No quiero que me malentiendan que desaparezcan los problemas o que desaparezcan las preocupaciones. No se trata de eso. Sencillamente la distancia entre los problemas y las soluciones, o los problemas, ¿qué otra cosa? La ansiedad y la no ansiedad se reduce. ¿Ya? ¿Es tu experiencia? ¿También? ¿Sí? Sí. Ya. Ok, muy bien. Ok, gracias. Discúlpeme por hablar mucho como siempre.